Hi, hello, and welcome once again to yet another session of English online classes. We are going to start a new lesson today, and it's one of the most important lessons in your plus two English course. And this lesson is called Indigo. Okay, there's an airline called Indigo. It's not about the airline; it's about Mahatma Gandhi's life. An episode that happened in Gandhiji's life. Okay, and how he was drawn into the freedom struggle. Okay, and how he found an aim in his life, what he has to do. Already, he was engaged in the freedom struggle, Indian National Congress, as well as many other people associated with it. They were all struggling to find a way to get India its independence. But he tells us, Mahatma Gandhi tells us how till that time they all were discussing different things to proceed with. But one thing that he and many others realized with this episode uh, is that they can and they will be able to attain independence. All the beliefs they were having at that time. Okay, they were believing in non-violence. So they wanted to attain without any bloodshed or without any fights or without any struggle. Okay, without any harmful ways. So they were planning to go forward with it. So they didn't have a what you say ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു idea. They didn't have it. Okay, they didn't have any complete idea about it. But after this episode, that is the chapter called Indigo, it deals with an episode in Champar. Okay, and after this episode, they got a, a direction. They got a direction. They got an idea. They got a way in which they could fight the mighty empire, the empire where the sun never sets. Okay, the British Empire was considered to be an empire where the sun never sets because they were having colonies across the globe. Okay, so if in one colony the sun sets, the another colony it will be a day. So it was like that. The British Empire was considered to be an empire where the sun never sets. This is how it was called. Okay, and their downfall started from colonization and liberation. All these started from India's uh, what do you say from Indians. We Indians can really be proud of that. Okay. We Indians showed, not only we Indians, the people behind Gandhiji and the people at that time, freedom fighters of Indian independence. They really showed the world that we can achieve one goal or we can achieve one thing if we are all together, okay, if we are united. Okay, any might, any government, anything can be toppled if we people all stick together. We all join together. Okay, so this is a lesson, and it's a part of a book. Okay, this lesson has been taken from a part of. It's an excerpt from a book by Louis Fisher. Okay, he's an American journalist. Okay, and we will discuss about it. Okay, so this is the lesson that we are going to deal with. It is called Indigo, and it's an excerpt from the life of Mahatma Gandhi and how he went to Champaran, how he was taken to Champaran. Okay, and how he fought for the peasants of Champaran. Okay, so these all things come in this lesson. It's a very important lesson. You can expect one question at least from this lesson exam. Okay? Be very serious with this lesson, all of you. Read your textbooks very thoroughly, and so that you will be able to answer the questions that you face in your examinations. We'll deal with the lesson right now itself. So I'll be sharing the lesson. Okay, so here it is, Indigo by Louis
Fisher. It's not a very one chapter. It's a excerpt from the book called The Life of Mahatma Gandhi by Louis Fisher. Okay, so Louis Fisher, I'll just show you how Louis Fisher's picture looks like. Okay, this is a photo of Louis Fisher. This is Louis Fisher with Mahatma Gandhi. Okay, this is Louis Fisher and this is Mahatma Gandhi. As you know. Okay, this photo was taken from this ashram, Sabarmati ashram. Okay, so this is Louis Fisher. Okay, so about Louis Fisher. Louis Fisher was born in 1996 and he died in 1970. He was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. Okay, The Life of Mahatma Gandhi. So, this is the book. This is the book by Louis Fisher, The Life of Mahatma. The best biography of Gandhi. I was enthralled from the first page. It changed my life. It's written by Sir Richard Attenborough. Richard Attenborough was the person who directed the movie called Gandhi. Okay, one of the famous movies. It is considered to be one of the greatest biographical movie ever created, Gandhi. You might have seen it several times. It was shown on Doordarshan. It was every time it was shown on Doordarshan. And nowadays, other channels also carry this same thing, Gandhi. One of the best movies you have to watch. If you want to get a glimpse of the life of Gandhi, Mahatma Gandhi, you can just go through that. It's comprehensive coverage of Mahatma Gandhi's life. Okay. So Richard Attenborough was really taken by the book by Louis Fisher. And again, he consulted Louis Fisher also, okay, while creating the movie. Okay, so this is a beautiful movie, the life of Mahatma Gandhi, and the life of Mahatma Gandhi. From this, Louis Fisher, this chapter called Indigo has been taken. Okay, an excerpt from chapter called from the book called The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Okay. So we are going into this lesson, but before that, notice these expressions in the text infer their meaning from the context. Urge the departure and harbor a man like me, conflict of duties, seek a prop. Okay. Urge the departure, harbor a man like me, conflict of duties, seek a prop. So we will come to that while we go through the lesson. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened, and then I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. Okay, so he's going to tell Louis Fisher, while he was talking about his life, while Louis Fisher was interviewing him, he decided to tell Louis Fisher that how he came with a plan, okay, to urge the departure of the British. What is meant by urge over there? I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. So till that time, you all know the history of Indian independence history, right? For nearly 200 years, Britishers ruled over Indians. We were made slaves in our own country, okay, by the Britishers. You all know that, right? I don't have to repeat it again and again, right? So here he tells Louis Fisher, that is Mahatma Gandhi tells Louis Fisher how he urged
decided to urge, that is, make fast. Okay, how he decided that Britishers should leave India immediately. Okay, from there he started planning how could we fight. So he's going to tell an incident that happened in his life, and this is happening in 1942. Okay, at his ashram in Sevagram. So Sevagram is not in Gujarat. Okay, Sevagram is an ashram. Originally, its name was Segaon. It's a small village located about 8 kilometers from Wardha. Wardha is a place in, I think it is in Maharashtra or Madhya Pradesh. I don't know. I'm confused. I'm really sorry. Okay. Gandhi set up what eventually became an ashram in the outskirts of the village. Said Jamnalal Bajaj of Wardha, a disciple of Gandhi, made available to the ashram about 300 acres of land. Near the ashram, there is a museum where artifacts of India's freedom struggle are preserved. Okay. Sevagram is an ashram that is not. I think it was an incident where he decided, Mahatma Gandhi decided that he will not return to Sabarmati unless and until India got independence. Okay. So after, I think it is after Dandi March or something like that, he decided that he will not return to Sabarmati ashram unless and until India got freedom. Okay. So he after going to jail, after he came out, he straight away went to Wardha, where his new ashram was being built. Okay, Sevagram. So he went to Segaon and he got the place over there, 300 acres of land. He converted into an ashram, just like Sabarmati ashram. And till his death, that is Gandhiji, till his death, he stayed in Sevagram. Okay, till his death, he stayed in Sevagram. I think so. But I am confused if it is in Madhya Pradesh or Maharashtra. Central India, it is called. It is in the central India. I think it is Madhya Pradesh. Okay, most probably. Check it out. Yes. Okay. This land was given by Seth Jamnalal Bajaj of Wardha, and he made the ashram over there, Sevagram ashram. So I will just show you the Sevagram ashram too. Okay. So this is a very famous ashram, by the way. Yes. Here it is. This is Sevagram ashram, and you might, if you have seen the movie Gandhi, you will be very much associated with this place. There is pictures just like, okay, it has been shot over here, I think. So this is Sevagram ashram, and this is Bapu Kuti, I think. It is Bapu Kuti, I think. This is Bapu Kuti. And this Bakuti is there, Bapu Kuti is there. Bakuti is Kasturbai's hut. Kuti, Kuti means Kuti no Kuti. Adevole Kuti. Okay. So this is where Bapuji used to live. That is Mahatma Gandhi used to live. Okay. So this is Sevagram ashram. Okay. Picture of Sevagram ashram. So this is where Louis Fisher went to visit Mahatma Gandhi. Okay. So he, when he was interviewing Gandhi, Gandhiji told him that he will tell an incident in his life that changed his perception, and how he decided that the Britishers should immediately leave India. And this happened in 1917. Okay. 1942 is when the interview is going on, and 1917 is when this incident happened in Gandhiji's life. So he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. So there were several people, 2,301 delegates from different parts of India. They were all gathering together in order to discuss about the future things that they should carry out in order to rout Britishers from our land. He had gone to the December 1916 annual convention and of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors, delegates of the Indian National Congress Party, and then there were several visitors also who came up to the place where the
A meeting was going on and convention was going on, and they were all visiting so that they can see all the prominent personalities over there. During the proceedings, Gandhi recounted. So he is recounting the experience. Okay, so the things were going on, the meetings were going on, the convention was going on, and during that convention, a person came to him, a peasant came up to me, looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, "I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran. I want you to come to my district." Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. So the convention was going on, and there were several people gathered over there. And Gandhiji recounts or he remembers an incident, a person who came to visit him from a place called Champaran. Okay, he was a peasant, a poor peasant. Who is a peasant? Karshakan. Okay. മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ അതിന്? കുടിയെടുപ്പ് അങ്ങനെയാണോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആണോ, കുടിയെടുപ്പ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം പാട്ടത്തിന് സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാലോചിക്കണം, ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹം പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ അത് നടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല. ആ സമയത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പാട്ടത്തിന് എടുത്തിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ a poor small holder or agricultural laborer of low social status, chiefly in historical use or with reference to subsistence farming in poorer countries, just like in India. Okay, പാട്ടത്തിന് സ്ഥലം എടുക്കുന്നു, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആ പാട്ടത്തിന് ജോലി എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിനൊരു നിശ്ചിത തുക അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത് ജന്മികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഒരു ബാധ്യത. ഇതായിരുന്നു അല്ലെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജന്മിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് കേട്ടോ. സോ ഹി വാസ് എ പെസന്റ്, poor man. So he came up to Gandhiji and looking like any other poor peasant in the country at that time. And he was poor and emaciated. എല്ലും തോലും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. Okay, emaciated he was poor and emaciated, abnormally thin or weak, especially because of illness or lack of food, malnutrition. ഇതെല്ലാം കാരണം മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങിയ ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. poor and emaciated. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാർട്ടൂണുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലും തോലുമായി കിടക്കുന്ന പശുക്കളെയും അതേപോലെ എല്ലും തോലുമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കർഷകനെയും. പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട്. ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന you all might remember a cartoon, very famous cartoon, when India sent a rocket to explore. I think it was in Mangalyaan or Chandrayaan. Mangalyaan, I think it was Mangalyaan. It was the cheapest project in the whole world, and they were designing about that. And then some cartoon came in Western media, Western newspaper. I think it was in New York Times or something like that. A person, a poor farmer, emaciated farmer, holding an emaciated cow and knocking at the door of NASA. Okay, just like that. So every time, even though it is the 21st century and we have moved on much further than what we were in 1920s or something like that, we have much moved on much more than that. But still, they have this perception of India in their minds, these Western people. Okay, always we are all considered beggars by these people. But must all know, you must have heard what Shashi Tharoor has said in his famous speech in one of the universities when a debate was conducted, how the Britishers looted Indians,
how we were one of the leading countries of per capita income in one time, and how the Britishers came and then we were dragged to the bottom of that list. We were one of the wealthiest countries in those times before the Britishers come. Before the Britishers came to India, we were one of the wealthiest countries in the whole world, and then we were dragged to the bottom of the list. Okay, so the peasant, he came from Champaran. Okay, and Champaran is a place in I think it is in Bihar. Okay, is a region which now forms the East Champaran district and the West Champaran district in Bihar, India. It is at the foothills of the towering Himalayas. Okay, foothills എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴ്വാരം. Okay, Himalayan താഴ്വാരത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and agrarian culture is persisted in India. We are all okay agrarian. It's an agrarian country. Okay, and his name was Rajkumar Shukla. Okay, and Rajkumar Shukla has got a very important position in Indian independence history. Okay, and I will just show his photo for you. Okay, this is a stamp, postage stamp, which was released in memory of Rajkumar Shukla in the year 2000. Okay, this is Rajkumar Shukla. Got it? So you must understand how much importance it is there for this special episode in the life of Mahatma Gandhi. Okay, because Rajkumar Shukla, a peasant from Champaran, if he has to come on the postage stamp of India, he has got a prominent role to play. Okay, so this is Rajkumar Shukla, and he came from Champaran to see Mahatma Gandhi, and he was requesting Mahatma Gandhi to come to his district Champaran. He was having a problem over there. Gandhi had never heard of this place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. So he tells Gandhiji, Rajkumar Shukla tells Gandhiji what is happening in Champaran right now. Under an ancient arrangement, it was really long ago, an arrangement was made. Okay, the Champaran peasants were sharecroppers. Which means a tenant farmer who gives a part of each crop as rent. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജന്മിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ജന്മികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും, പണ്ടത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിത വരെയുണ്ട് അല്ലേ, എന്താണ് പഴക്കൊല, ഉണ്ണി ആറ്റുനോറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന പഴക്കൊല, അച്ഛനും അമ്മയും വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പഴക്കൊല ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ജന്മി വന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക. അത് നോക്കി കരയുന്ന കൊച്ചിന്റെ ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓർമ്മയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ജന്മിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് നമ്മൾ ആദ്യം ജന്മിക്ക് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് പാട്ടത്തിനാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കോൺട്രാക്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ നിശ്ചിത തുക നിശ്ചയിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സാധനം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പല കോൺട്രാക്ടുകളിലാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് അടിമത്വം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, സ്ലേവറി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെത് നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാകും കിളിമകലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക. ഓക്കെ, ഷെയർ ക്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അടിമത്വമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെയും അപ്പോഴത്തെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ലേവറി. People who did sharecropping were never ever got their due. Okay, never ever got their due. Okay, so he was a peasant, just like many other sharecroppers in Champaran. He was also a peasant. Okay, and Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He was illiterate, but he was admirably
purposeful, determined, and unwavering, resolute. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടത്തിയെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്, പഠിപ്പും വിവരമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അത് അചഞ്ചലമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." So he came to the convention to meet any of the dignitaries that comes to the convention. It's the convention of Indian National Congress, and there was only one party at that time in India. Okay, and Indian National Congress was one of the biggest parties at that time, and they were considered to be the bastions of Indian freedom struggle. Okay, so all the prominent leaders were there. So he came to see any one of them, so that he can tell the problems that he and his other comrades in Champaran was facing. Okay, so and when he came to the convention and he was talking to the people over there, many people, some of them told Rajkumar Shukla that you should go and speak to Mr. Gandhi. Okay, you speak to Mr. Mahatma Gandhi, something might come out of it. So he came to meet Mahatma Gandhi. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Resolute, he was illiterate but resolute എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നടത്തിയിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹി accompanied him everywhere. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് സം തിങ്സ് ടു സോർട്ട് ഔട്ട് ഇൻ കാൺപൂർ. കാൺപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ കാൺപൂർ, KANPUR, കാൺപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കാൺപൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, and he had to go to other parts of India also. So Gandhiji was moving from one place to another in order for taking, or in order to join each and every place in India and people of India, in order to bring all the people of India under one umbrella, so that everyone can fight together against the Britishers. Okay, he was trying to unite India. So he was going from places to places and trying to learn more about India at that time. So Shukla, Rajkumar Shukla, also accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks, he never left Gandhi's side. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് അദ്ദേഹം അഹമ്മദാബാദിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശ്രമത്തിലേക്ക്, സബർമതി ആശ്രമം ആയിരിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടേക്ക് ഗാന്ധിജി തിരിച്ചെത്തി. And at that time he was living in Sabarmati ashram. Okay, I told you. അങ്ങനെ Shukla also followed him. He never left his side. He wanted Gandhiji to come along with him to Champaran because the situation was that grave. When Gandhiji returned to his ashram near Ahmedabad, Shukla followed him to the ashram. For weeks, he never left Gandhi's side. He never left Gandhi's side. He was in front of Gandhi. Gandhi could see him. Mahatma Gandhi could see him every day. He was there in the ashram. Last, he said, fix a date, he begged. Put a date on the fixing, the Gandhiji. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such date. Come and meet me and take me from there. എനിക്ക് തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? Because of his tenacity. Same thing, resolute. The quality of fact of being very determined. Okay, quality of fact of being very determined. Determination. അദ്ദേഹത്തിന്റെ determination കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗാന്ധിജിക്ക്. And story also. Okay. I have to be in Calcutta. എനിക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന ഒരു തീയതിയിൽ. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ആ ഒരു തീയതിയിൽ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോവാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചമ്പാരനിലേക്ക് പോവാം. Come and meet me and take me from there. Because he doesn't know where Champaran is. He hasn't heard about Champaran till that time. Months passed. Shukla was sitting on his haunches
at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? അപ്പോൾ മാസങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു, കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും അവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് ശുക്ലയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി. And as decided, Shukla was there. He was sitting on his haunches. ഉക്കറ്റിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉക്കറ്റിരിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ? ഓക്കെ, ഉക്കറ്റിരിക്കുക. യു നോ വാട്ട്? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉക്കറ്റിരിക്കുക എന്താ പറയാ? നിങ്ങളിവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉക്കറ്റിരിക്കത്തില്ല. എനിക്കിപ്പോ കാണിച്ചാലോ? ഓക്കെ, ഐ കാൻറ്റ് ഷോ. Don't ask me to show. Okay. ഉക്കറ്റിരിക്കുക. Got it? If your house, for example, if your house has got Indian closet instead of European closet, you will haunch. Okay. Sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Everything. He was resolute. His tenacity. Gandhiji was impressed by his tenacity. Okay, because he was a very determined person. He waited for everything to finish, Gandhi to be free. Then they boarded a train to Patna in Bihar. Okay. There, when they reached Patna, there Shukla led Gandhiji to a house of a prominent lawyer. His name was Rajendra Prasad. You might all know he is first president of India. Okay. Scholar, lawyer, freedom fighter, Dr. Rajendra. Okay. So he was from Patna, Bihar. Okay. Rajendra Prasad, who later became a president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town. He was not there. Okay, he was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman. Yeoman, a man holding and cultivating a small landed estate, a freeholder, peasant. Okay, who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So the servants at Rajendra Prasad's house recognized Shukla. Okay. And Shukla was always coming to Rajendra Prasad's place. So he has gone to several places begging for help. He was in a very bad condition, obviously, right? Because he has sought several help. He has sought help from several people. And that included Rajendra Prasad too. He was a lawyer. He was a prominent lawyer. So he came to Rajendra Prasad asking for help regarding indigo sharecropping. Okay. So in order to help the other sharecroppers just like him who were cultivating indigo. What is an indigo? Indigo is a color, right? All of you know indigo is a color. But it's a color that is derived from indigo flower. ഇൻഡിഗോ ചെടിയിൽ നിന്നും ഇൻഡിഗോ ഫ്ലവറിൽ നിന്നുമായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന കളർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഒരു വയലറ്റ് കളറാണ് ശരിക്കും ഇൻഡിഗോ. വയലറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിബ്ജിയോറിൽ പെടുന്ന ഒരു കളറാണ്. അതായത് വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ കേട്ടില്ലേ? വിബ്ജിയോർ, ബ്ലൂ, വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, അങ്ങനെയല്ലേ വിബ്ജിയോർ? അതെ.
Your green, yellow, orange, red. റെയിൻബോന്റെ കളേഴ്സ് പെടുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമാണ്. വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇസ് ദേ യൂസ് ടു ദേ അവര് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ താഴ്വാരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസിന്റെ ഒക്കെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മൊത്തം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മൊത്തം, ബാക്കി എന്തും അവർക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര ശതമാനം ഇതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ഫാമേഴ്സ്. ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ വേറെ എന്തും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഈ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഹാർവെസ്റ്റും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനാണ്, ആ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിനാണ്, ആ ജന്മികൾക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെയിലി ലൈഫ് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം പിന്നെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിഗോ. ഇറ്റ്സ് എ ചെടി, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാന്റ്, ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രം ദാറ്റ് the name indigo came for the color. Okay, this is indigo, and this was being cultivated by sharecroppers over there. They were forced to cultivate. Okay, avarku ishtondayitte cheyyunnalla, they were forced. So they let him, so the servants knew who Rajkumar Shukla was, so they let him stay in the ground. So they let him wait for Rajendra Prasad to come back, and he was they were let to stay in the grounds, was not let inside of the house. കൊടിയിൽ നിന്നാ മതി, അകത്തേക്ക് കയറണ്ട എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. And Gandhiji, who accompanied Rajkumar Shukla, he was also looking like a peasant. So the servants confused that it is another yeoman or a peasant, just like Rajkumar Shukla. So he was not allowed to come inside the house. They both were allowed to stay in the ground itself. And they were not let to draw water from the well of the house. കാരണം എന്താണ്, അന്ന് അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. അൺടച്ചബിലിറ്റി, തൊട്ട് കൂടായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാര് തൊടുന്ന ഒരു വസ്തുവും മേൽജാതിക്കാര് തൊടത്തില്ല. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം. Okay, but Gandhi was not permitted to draw water from the well. കാരണം lest, എന്തുകൊണ്ടാണ്, some drops from his bucket pollute the entire source. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം കോരുന്ന വെള്ളം, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ തൊടുന്ന വെള്ളം ഏതെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി ആ ഒരു കിണറിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിണറിലുള്ള മൊത്തം വെള്ളം പിന്നെന്തായി, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി അല്ലെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരല് തൊട്ടുപോയല്ലോ. അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന്റെ ഒരു സ്പർശം ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുള്ളിയിൽ വന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അല്ലേ. How did they know that he was not an untouchable? അവർക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു. So he was not allowed to draw water from the well. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഗാന്ധിജിയാണ് അയാള് കേട്ടോ. ഗാന്ധി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ഫസ്റ്റ് ടു മുസഫർപൂർ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഗാന്ധിജി തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് മുസഫർപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. വിച്ച് വാസ് ഓൺ റൂട്ട് ടു ചമ്പാരൻ. ചമ്പാരനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ്, ഓൺ റൂട്ട്. ഇത് എൻ റൂട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ റൂട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ജേർണി, ഓൺ ദ വേ ചമ്പാരനിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് മുസഫർപൂർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഗാന്ധിജി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയാം. ഓക്കെ, so Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. അപ്പോൾ ശുക്ല നൽകുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ മുസഫർപൂറിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ചമ്പാരനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വരുന്നത്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട്, ശുക്ല നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ്.
He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. J.B. Kripalani was the president of Indian National Congress during India's independence. J.B. Kripalani. So he prominent ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് എല്ലാവരും. Indian National Congress president ആയിരുന്നു J.B. Kripalani at the time of Indian independence. Okay. So he accordingly sent a telegram. ഇപ്പൊ ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫോണിന്റെ ആപ്പിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആ ഒരു സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയത്. ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സാധനമായിരുന്നു അത്. ശരിക്കും പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ സീരിയസ് അല്ല, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നോട്ടീസ് ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. We didn't have notice or advertisements to write. Instead, we had to write telegram. We have to type a telegram. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ടെലിഗ്രാം എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അത്. കാരണം these will be sent as dots and dashes. അറിയാമല്ലോ, മോസ് കോഡിലാണ് ടെലിഗ്രാം അയക്കുക. പണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അധികം വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാം, എന്നാലും ചെറുപ്പകാലത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. വി യൂസ് ടു ഹിയർ ദിസ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒരു സൗണ്ടും പിന്നെ ടെലിഗ്രാം അയക്കുന്ന സൗണ്ടും. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സെൻഡ് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെസ്സേജ്, അത് ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈവൻ ദ റോട്ടറി ലാൻഡ് ലൈൻസ് വേർ വെരി privileged people used to have these phones. Okay, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരൊറ്റ ഫോണായിരിക്കും, ഒരു വീട്ടിലൊരു ഫോണായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഈ ഫോണിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈവൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ട്രങ്ക് ഡയലിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. We have to give order to the first we have to call up the exchange, telephone exchange, and then telephone exchange എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അല്ലല്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ BSNL എന്ന് നമ്മളിപ്പോ വിളിക്കുന്ന സംഭവം അത് ഫോൺ ഇപ്പൊ മൊബൈലിലേക്ക് മാറി. ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? we will have to put a call to the exchange first, and then from there they will send our call to where it was supposed to go. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെർവറിലേക്ക് കോള് പോകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോയ പോക്കുണ്ട്. അപ്പം ട്രങ്ക് ഡയലിംഗ് എന്ന് പറയും, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് STD കോൾസ് അല്ലേ, പണ്ടത്തെ STD ISD ഓർമ്മയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രങ്ക് ഡയലിംഗ് എന്നാണ് പറയാ. STD ISD ഇന്റർനാഷണൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഡയലിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഡയലിംഗ് ISD. അപ്പൊ STD കോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബുക്ക് ചെയ്യണം. കോൾ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ടെൽ ഹലോ, ഇന്ന നമ്പറിലേക്ക് എനിക്ക് കോള് ബുക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ റിസീവർ പേയി കോൾ ഉണ്ട്, കോളർ പേയി കോൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് റിസീവർ പേയി കോളാണ്, അപ്പം ആ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പൈസ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആവുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾ ഫ്രീ ആവുകയാണെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ലോങ് ടൈം. അപ്പൊ അന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി യൂസ് ടു സെൻഡ് ടെലിഗ്രാം. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് എന്താണ്, അത്യാഹിതങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ എമർജൻസീസ്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ടെലിഗ്രാം ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ടെലിഗ്രാം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ആയിരുന്നു പണ്ട്. മരണ വാർത്തകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആപത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ടെലിഗ്രാമിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഇതായിരുന്നു ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ടെലിഗ്രാം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു പേടിയാണ് പണ്ട്. പക്ഷെ ടെലിഗ്രാം ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂസുകൾ കൈമാറാനായിട്ട്. പണ്ട് റോയിട്ടേഴ്സ് പോലത്തെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ റോയിട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ നെറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ന്യൂസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അറിയുന്നതും ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂസ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ടെലിഗ്രാം വഴിയായിരുന്നു.
Okay. So Champaran പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ he sent a telegram to Muzaffarpur, to whom? J.B. Kripalani, who was a professor at the Arts College in Muzaffar. And he had met J.B. Kripalani, the school of Tagore's Shantiniketan school. Okay, when they went for a meeting over there. So he had seen him previously, and he knew he was from Muzaffarpur. And Muzaffarpur is on the way to Champaran. So he told J.B. Kripalani that he is coming over there. So he needs more information about these sharecroppers and the problems they were facing over there. So the train, to get train to Champaran, arrived at midnight, 15th April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. So Mahatma Gandhi, by 1917, was gaining popularity. Why? Because he has returned just that time. He had returned from South Africa after a very famous stint. Okay. He had formed an association for Indians over there, and he had also gained some popularity among the South Africans, and his popularity has reached India also. And so Gandhiji was a hero by that time. Okay, ചെറിയൊരു തരത്തിലൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോ നല്ലൊരു എന്താണ്, he was growing in his stature also. Mahatma Gandhi was being known by people from different parts of the world also. Okay, so when J.B. Kripalani got the telegram that Gandhiji was arriving, he had already gathered several students of his. Okay, with a large body of students, he welcomed Gandhiji to Muzaffarpur. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. Government school ആണ് കേട്ടോ. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി who is harboring a person like Mahatma Gandhi, who was a prominent personality who was fighting against the British rule. Okay, harboring the word ഇവിടെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ഗാന്ധിജിയെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അഭയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഷെൽട്ടർ ഓർ ഹൈഡ്, ഹാർബർ എ ക്രിമിനൽ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, the person's negative is another person's positive. അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ? ഷെൽട്ടർ ഓർ ഹൈഡ് എ ക്രിമിനൽ ഓർ വാണ്ടഡ് പേഴ്സൺ, called harboring എന്ന് പറയും. ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്ന ഹാർബർ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഹാർബർ ഫോർ us? It's a place where ships dock, right? ഷിപ്പ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഹാർബർ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? കടലിന്റെ നടുക്കാണ് ഹാർബർ ഉണ്ടാവുക? ഇല്ലല്ലോ, കടലിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഹാർബർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലേസ് ഇൻലാൻഡ്. ഇൻലാൻഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കാം വാട്ടർ ആയിരിക്കും. അവിടെ അധികം വേവ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഷിപ്പുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. They can, but it will be shallow also, very deep also. It will be a very deep water. Okay, so that ships can easily come in and go out. But they are not always tormented by huge waves. Why? Because the harbor will be like a U shape, or just like what you say, എന്താണ് ഒരു ജി പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ജി എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതത്തില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഹാർബർ ഉണ്ടാവുക. So that the water will be still, water will be calm, not like the big waves that is happening inside the ocean. അപ്പൊ എന്താണ് ഒളിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ള ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് they use harbor a man like me. Okay, harboring a criminal, a person who is against the government, who is against the society. At that time. Okay.
So Gandhiji was a freedom fighter. He was against all those British rules, okay, that the Britishers were imposing upon Indians. He was fighting against the government. So a person, a government official who is working for the government, under the government, giving a place for an anti-social like Mahatma Gandhi to live is a criminal thing. അപ്പൊ അന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫൈങ് ദ ഗവൺമെന്റ്, റൈറ്റ്? ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തിങ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. സ്വയം ഭരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഹോം റൂൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇന്ത്യൻസ്. മഹാത്മാഗാന്ധി, അതേപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്, ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക്, എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം റൂൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻസിന് തന്നെ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുക, ഇന്ത്യൻസിന് ഭരിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഇന്ത്യ, മറ്റുള്ളവർ ഭരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറമേ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഭരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് തന്നെ വിട്ടു നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് പെട്ട വ്യക്തികളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി, അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രോമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി സാധാരണ ആൾക്കാര്, ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് മുതിരാറില്ല. കാരണം ഗവൺമെന്റിനെ പേടിയാണ്, അവർക്ക് ഉള്ള നിലനിൽപ്പ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാവാറില്ല. ഇൻ സ്മോളർ ലൊക്കാലിറ്റീസ്, ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വരെ പേടിയാണ്. ഷോ സിമ്പത്തി ഫോർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹോം റൂൾ, അതായത് സ്വന്തം ഇന്ത്യൻസ് തന്നെ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി ഭരിക്കണം എന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. A person who publicly supports or recommends a particular cause or policy is called an advocate. I am an advocate of non-violence. I don't believe in violence. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉള്ളതല്ലേ? ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? I am an advocate of non-violence. I don't like violence. Okay. So, in smaller localities, Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ JB കൃപലാനിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രൊഫസർ മൽക്കാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഈസ് എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. He has given him shelter. He has given him a place to live or place to stay for some time. That is in Gandhiji as well as രാജ്കുമാർ ശുക്ല. ഇതുവരെയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ചമ്പാരനിൽ എത്തിച്ച് ഇണങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി രാജ്കുമാർ ശുക്ല നിൽക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിലേക്ക് എത്തുവാനായി കുറച്ച് മുൻപേ മുസഫർപൂറിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് തങ്ങുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ചമ്പാരനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്. രാജ്കുമാർ ശുക്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മതിയുമോ? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രം അദ്ദേഹം കേട്ടാൽ മതിയാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഗാന്ധിജി വാസ് എ വെരി ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം വെറുതെ അങ്ങ് എടുത്ത് ചാടുകയല്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് യു വിൽ കം ടു നോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, so we'll stop over here, and after that we will come to know if Gandhiji goes to Champaran or not, and how he helps the people over there too. Okay, thank you very much. Stop over here and we'll continue in the next class. Stay safe all of you, and live well and live strong. Stay safe.